మై ఛానల్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. సో త్వరలో మేము ఒక కొత్త ఇంటికి షిఫ్ట్ అవ్వబోతున్నాము. దానికోసం నేను ఇవాళ కొంచెం ప్రిపరేషన్స్ చేస్తున్నా. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ షేరింగ్ దాట్ విత్ యూ పీపుల్. సో నేను ఒక వాల్ హ్యాంగింగ్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నా ఇవాళ. సో మీరు కూడా చూడొచ్చు, దాన్ని కావాలంటే ట్రై కూడా చేయొచ్చు. సో దానికోసం ఏమేమి కావాలి ఏంటి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. దాని తర్వాత దాన్ని ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అని కూడా చూపిస్తాను. సో లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వీ రిక్వైర్ న్యూస్ పేపర్స్, ఫెవికాల్, సీజర్, pen for marking, some color papers and watercolors. ఫస్ట్ మనం ఒక న్యూస్ పేపర్ని తీసుకోవాలి. తీసుకుని దాన్ని హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసేయాలి. మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్, ఎందుకంటే తర్వాత కట్టింగ్స్ అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది గీసాక దీంట్లో హాఫ్ హార్ట్ షేప్ గీయాలి. సో జస్ట్ సో ఇలా మనం హాఫ్ హార్ట్ షేప్ గీయాలి. దాని తర్వాత సీజర్ తీసుకొని ఇదే సైడ్స్తో కట్ చేసేయాలి. దాని తర్వాత దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ హార్ట్ కనిపిస్తుంది. సో రోల్ చేసి దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ బికమ్స్. దాని తర్వాత ఈ సైడ్స్ని అంటే మీకు ఎంత సైజ్ కావాలో అంత సైజ్ తీసుకొని మిగతాది కట్ చేసేయాలి. సో సైడ్స్ కట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మీరు ఫెవికాల్తో దీన్ని స్టిక్ చేసేయాలి. సో ఇలా మనం స్టిక్స్ లేక రోల్స్ చేసుకోవాలి న్యూస్ పేపర్ని. ఈ రోల్స్ని కలర్ చేసుకోవచ్చు. సో నాకు బ్లాక్ కలర్ ఇష్టం కాబట్టి నేను బ్లాక్లో వేసుకున్నా. సో మీరు కావాలనుకుంటే మీకు నచ్చిన కలర్ వేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఇప్పుడు మనము ఆ పేపర్ని తీసుకొని ఈ రోల్స్ని హారిజాంటల్గా వర్టికల్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. మనం అన్నీ అరేంజ్ చేసుకొని పేపర్కి స్టిక్ చేసుకోవాలి. సో దీన్ని మేము ఇప్పుడు స్టిక్ చేసుకున్నాము. సో ఓవరాల్గా స్టిక్ చేశాక ఇది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ బార్డర్స్ అంతా కట్ చేయాలి. మనం హార్ట్ షేప్ సింబల్ రాని. సో ఫైనలీ ఇది ఇట్లా హార్ట్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి అండ్ మీకు రిజల్ట్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం ఒక కలర్ పేపర్ని తీసుకొని దాన్ని ఫోల్డ్ చేసేయాలి సైడ్ నుంచి కొంచెం. ఫోల్డ్ చేసి దీని మీద మనం చిన్న చిన్న హార్ట్స్ గీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇలా హాఫ్ హార్ట్ గీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం ఫోల్డ్ చేసాం కాబట్టి అది ఓపెన్ చేస్తే ఫుల్ అవుతుంది.
దాని తర్వాత సీజర్ తీసుకొని దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. సో మీరు ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇలా చిన్న చిన్న హార్ట్స్ వస్తాయి. సో మీరు ఇలా 4-5 కలర్ పేపర్స్ తీసుకొని దాంతో ఇలా హార్ట్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఫెవికాల్ పెట్టి వీటిని ఒక్కొక్కరి దాని మీద అతికియాలి. Guys, for watching the video. I hope you liked it, and please share your reviews in the comment section below, and please do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. See you with the next vlog again. Bye bye.